Thugann Damhsa Gaelach ardú críos anama den phobal in Éireann agus agéin leis na céta bliain. Cé go bhfuil agin gur na Gaeilge Damhsa is bag chur síos nó tafad a bhharan ón teanna am in Éireann a thugann na fis gur sé sin álaí. Insin sráid seo argan mud siar an scéal ionta seo den rince in Éireann agus leanan mud róin beirt Damhsair de chud an léaniu. Tá Niamh Taylor ó bhfuil fearste cos cúin ag gol san nomiacht don na cúigú corn dónda sa rinca Gaelach agus tá pára go dúin Damhsair sean-nós ó chéireann a gan amara a ghlacu páirte a gomartas Damhsa sean-nós in san niriachtas. Tá Niamh Taylor an mhaile clia do chríú chomartas Damhsa na hÉireann. Tagann Damhsaí ó gach cearn den dón na bheits an nomiacht an seo ó Éireann Nain ó Hasanna agus fiú ó na Stát Aontaithe. Sin chéad rud chláir an léaniu ná an comartas den na foirne Damhsaí Ceili. Is mail am na Ceili had to sé níos mó strasílim mar go bhfuil foran agad, caithí achan daine Johnny nó Reedy Kierna, bíon a lán solta gin freisin mar muid le cardja agus obrian muid le go mail Ceili. Tá buail Niamh Morgan rinne de achtar atá an Damhsa. Tá méid síl mac le Morgan thar fa blian go leithanis. Tá é sin má foran comai, tegan é sin heagna comórtas comai tá simiga a Damhsa, so begra leis gal ach comai han takeíocht do hort Damhsa, so tá sé comai. Tá anbhrú bhúnteirí Damhsa Niamh an éirí seo mar nach raibh foireann a riamh acu a thug le críomh na hÉireann. Dús bara tá Niamh an san nomiacht a gomartas foirne Ceili na man. I think it went well. It's hard for us to to judge it when we're dancing it, so we usually like to go up to Gavin and Sean-nós and they usually tell us how it went. We have to go up and see what they thought because otherwise we don't really know. The couple on the left hand side, I think it was just a wee bit out, the spacing wasn't quite right. I mean the lines and everything were good, but what we need to watch the spacing on the left hand side. It was too far out. Bhí Niamh is a cóghausaí a dúil le tarú níos fearr. Ach tá géirí níos fearr leis an bhasca. I Damhsa agin maidir lena buhalaí tar trúirbeirteoirí craobhann dóanan ach ní dean sé difar corbaí tá achtar daoine an, so heagla den an man cógaíanna. Seo úr na cinena den na foirne Ceili, ach nelas acu go fáil go dé tá an andóibh. 3:47. 4:41. When muid ceann de foran agin, bhí intas an dónaring, ní bhfuil muid ag dúil leis, so tá muid le gurbéis sin éis, so tá achan daine an taxasta. Looking forward to you dancing tomorrow, all right? Is léirú an bhasa teag an phobal na Damhsaí Ceili go mbíonn siad le fáil go fáil a gomartas an léaniu. Ach atha bé agriacht a bunaíodh go máil sa 1990, beidir nar a bhhanan don Ceili mar a aithne muid aniu charbí. The change, the big change in Irish dance came with the foundation of the Gaelic League. Na himachtaí agus na heachtarí a bhúnlaí na Damhsaí Gaelacha ag tús an fiú céad, bhí bunú chunrú na Gaeilge nó the Gaelic League mar a bar aithne sa bhliain 1893. Bhá tionachar nach bag ag an glúisead seo chrut na Damhsaí a maithan seo.
Nu bhanig conar na Gaeilge, bhí siad ag déanamh sais de-Anglicisation of Ireland. Bhí siad ag iarraig rudí éirnig ar choras Corn Ghuine agus an Dáin. Agus bhí siad ag iarraig an tanga féinnig, an Gaeilge, Forbert, tanga na Héireann, tanga na Ghuine, litríocht Gaelach, Orbert, cumála sin óráníocht in Gaeilge, agus fiúháin, rinke. Ach ní raibh Forbert hantasach le sonrú ar an Damhsa in Éireann, go dtí gur buniú críb den chonrú is Sasanna. The biggest branch in the league was in London, and some of the people over there were at Scots nights, Ceilis. The word Ceili actually was used first by the Scots, and it means le Ceile, Ceili, together. They were amazed by all the Scottish dancing and the amount of it and the variety of it. The Gaelic League decided to organise a social event on the lines of the Scottish one. So it was that the first Ceili was held in Bloomsbury Hall in London in November 1897. Tá an ócáid sin an táchtach, mar ba sin an céad Ceili ach an dhéag sin lenig sé raig in Éireann agus spreige sé ó Éireann go dtí áitna eile ar fud na tíre éon áit ar raibh dína Éirnig. Bhí siad ag dul go dtí Ceilis, bhí rinci Ceili ar siúl ann agus bhí banna Ceili ann. So bhí sé an táchtach a go anantas na dína a bhí ann, anantas Éirnach do bhí ann. Tá anmheas go deá ag páirigh go dúin ar a éireacht chultartha. Cé gur fríd an Damhsa sean-nós agus hán fríd an Damhsa Ceili a churann sí an más sin an nniuil. Tá man sean-nniuis ceann na scoilní áitiúil go gána tá go le múna Damhsa tá múna seo le bliain nó mar sinach. Tá Damhsa seo an tábhachtach tá múna na scoilní le chuneáil beogus, le chuneáil gimacht. Agus Tás ha mín jazz gasú iste agus tainim sé rob so. Is rud má sin na hin Damhsa chuneáil gimacht. Carly, siad ceann, dar ceann, tír ceann. Is mór núnar gúne bhean an rá ghfuil mu de múna an sean-nós. Agus le cúna dé an drama tá tíocht aine, is bear an rud le rá ghfuil an sean-nós a tíochtain cín, agus is bear an rud le rá ghfuil muide rá cuirin cín. Agus sin ceann na rudí sé faoi mar héis coppla bliana le is íomh lumsa bheith an síisiít agus breanús rá bhfuil chomhirmis leis a sean-nós seo agus tá más sásta san áittá se. Feicim an glún nó tá tíocht níos leis a Damhsa. Tá Damhsa rí deas a tíocht níos, ach tá dar gimocht ón sean-nós. Cinál an áit sean-nós hiúrtha nó-nós mas nó-nós a hiúrann sé mar tá sé chu áirí a chunis. Ní uithe péile nó tí cín go céimeanna sean-nós ag cúigiú an drama go tá tíocht níos, mar ní bearla ba bheith cinál a gachtáil an áit bheith a Damhsa. Ní feicim am go se lí áirí. Tá coppla duine acu tá se acu go déas, ach an chuidéile ní an cinál almost ceart acu gon sean-nós. Cinál pí a crack chobe. Stíl Damhsa is sean Damhsa sean-nós atá níos airse ná an Damhsa Ceili. A has bag más a bhí ag an alú Patrick Reedy ar an Damhsa sír stíle tubchumtha seo. Ceapú an talú mar bhaistar Damhsa ag conrú na Gaeilge sna 1890 leis an Damhsa Ceili a chaideanú. He was from County Kerry. His father before him had been a travelling dancing master. Reedy was teaching dancing classes in the 1880s in London, and they realised that what he was teaching was very similar to the dances that they saw the Scottish doing, because Reedy was teaching 8-hand reels and high call cap,
forehand reels, etc. So they asked Reedy, they approached him about teaching the Gaelic League to do these dances. They didn't know where they came from and they didn't know much about them, but what was important was they were well performed, they were well executed, and there was discipline and control. And that was what the Gaelic League wanted, discipline to predict a good Irish image, trying to counteract the stage Irishness so prevalent in England at the time. From then on, the Gaelic League in London said, hey, wait a while now, in future, you're all, at the next Ceili, you're all going to do your figure dances as you were taught properly by Professor Reedy. And no more of these set dances. They did an about turn, and what better way to get rid of the set dances than to say, oh, you cannot do those, they were introduced by the British. By an stíl gabhsa a bhí an riadach an stíl a dólam sé ón áthair hain a gon de chéirí, agus hui an stíl sin a bhaim go mór lucht an chonartha a London. Héal siad go raibh Damhsa I riada an chosan le stíl gabhsa na Halaban a thug le fistáibh go gaithí sé go raibh tradition Damhsa cóchotin ag Gael an dá hir. Thug an tuiscin sin áthu gol sa tóir a hilliú Damhsa den chéineal céirne. They sent over a collecting group in the early 1900s to Ireland, and that shaped the way Irish dance was seen from then on. Because they were Irish language enthusiasts, they tended to look to Munster as being the sort of flowering of all things Gaelic. So when they went on their collecting trips, their dancing trips, they tended to go to the areas which they figured out were the most Gaelic, even though there was in fact dance all over the country. And one of the results of it was that the Commission's dancing schools, the Gaelic League's dancing schools, tended to focus on the Munster style. All the dances that have a lead around, a body, a figure, a body, a figure, such as the 8-hand reel, high call cap, 8-hand jig, all of those, they were all from County Kerry. There were absolutely vituperative exchanges between members of the League as to what was proper Irish dancing and what wasn't. They wouldn't have recognised the style of dancing in Connemara, in Donegal, in Sligo, in Louth, in most parts of the country as being Irish at all. Lá eile ag críú chumartas Damhsa na Héireann I Gaelic League. Agus a nniu hain, Johnny Niamh éireacht an cúigú críú eile éireannach a bhaint. Well, I say seo an lá mór so tá mé an takenar seacanniu. Tu just an seo ag Johnny Clachtú so le témuid ar an arda nó cúil staite tána gasraí anar dús so tána calaní ag an seo ag feil ré fanne gáil cúil staite agus gáil ar an ardan. Ach ribh gáil ar an ardan dí, tá brontanas ag an múnseoir Gavin. Cor bheith gach bliain ag teach chun graachtain am den na comórtas Creed na Héireann agus Craven Doan, Dahraí an Gavin Collias again. Nuair fecha mé, bhíam chun nervaiseach le teach amach go rud ag an wow seo. Tá sé deas le bheiceáil go bhfuil a méid sin broad a Gavin aning, tagann sé seach go dahanana again agus tá sugad ag dúiríonn le man bhfuil tú sas leis an dóid an tú de chuid dosa nó cobbí rud a tharla, go bhfuil broad agus takeíocht aige dit margheall go léironn sé cé go broadal is atá sé. Níl bhád eile le gáil ribh céad Damhsa agus de réir a chéile tá Niamh a géirí nervaiseach. Ribh chéim ar an ardan, tá mé có hamlin nervaiseach ar cúil staite tá mé ufasach ní féidir lem caint ní féidir lem swinú ar rud ar bé caithí mo cléigean a le bhéile céile agus caithí mé cinneol routine bug gail han mé híon a fáil le céile caithí mé le freiid lachnach sogam agus bíam a gcónaí a caint le dia. Ar lachnach sin scríbm séas
na rudí buga a bhfuil éfacht agamar rudí buga a chuir muin agam héan agus a deanam incín ré hangal ar an ardan sin. Ceann is bralam, but Kermawami Scotland. Humble people don't get very far. Then it just says like give up or fail like hail, and pain is temporary but failure's forever. Ruddy bug mar sin. Just came me mind gin a fel ray, so the farmer and snatch it. So bralam chuck suus like me and Taklua, agus just me and Yanni Ray, so be a mar, so Bella Faka. A rih mo chud Damhsa, cehí mé héan a cinneal jarfach an tamar fad, mus muoíonn tú tá méid fad bháist mo cosan neamhneach ruidir bí mar sin hitin tú. A rih mo chud Damhsa tá méid i cinne mé héan có jarfach agus is féidirlam gan rudí bugad joltach a teachtasteach agus ag chur gibniú dú héan cé có mai agus cé có réas a tá méid fanniún comórta seo. Ach, dainniú in a chud nearagaí, Janan Niamh Corralahar Fearwai. Bhí barú na Damhsa Ceili a measc go phobal le linn an fiú céad. Go dtí gur thosaí cinnealacha eile siamsaíochta a teata na náit. Really, Ceili dancing reached its zenith of fever pitch about the 1960s or so, roughly around then. Jimmy Shan's arrival in Cork was fever pitch. Hey, the Beatles, anything else, take that, or whatever, U2. He was all of those wrapped into one. Jimmy Shand could hold a Ceili in the City Hall, and we'd be queuing for 2 hours before the doors opened to get in there. The Ceili phenomenon was at its zenith, at its height. It was really Saturday Night Fever. 1960s, we were proud of our Irishness and so on, and the Ceili phenomenon was at its height. But then eventually the strength of other foreign dances came in, and you had the advent of the show bands took Ireland by storm. Sa láta nniuan is na Damhsa sean-nós is mó atá airde phobal. Agus tá sin amhlaí mar go bhfuil glún úr do gabhsaí óga nós fáraigh go gúin a chur spéisián tú. Tá sean-nós, tá sé gomáid rá fud a dam. Ach, am bhúrim héin is caithe márá gur a gona mara tá Damhsa stiise, gomsa, mar isán a rugua. Is teasar rud a cinál an tradiisiúna cinál a chuneál díideach. Tá go leor Damhsa an tá Damhsa acu ach tá sé airthaí acu. An rud díonas mé héanas marthair garad, tá was a tríomid an sean stíl a chuneál. Beidir go bhfuil cabhar step difriú choráineánach tá mus gearra a chuneál mar a chéil leis a sean stíl. Tá omra bhuiitirí gúin as a gomas Damhsa agus is minic a thugtar corú dóibh teaispint is Damhsa a dhéanú ag ógadtí pobail. An nácht tá siad a géirí airige do bhallú don charthanas ó Ghaillimh go Gaza. Bim's doing dancing in a ball ag didn't show me sa park a Martin O'Connor. Bihag mo was at EJS mun shkunzi. Tá am le haid písa bag clachtaí ribhgollar an Ardan.
an rud is deise faoin an hóla ceapan sin ná nuair tá dámseúr agus an ceoltar ná bheith hiocht ar aber in lína chéna. Os nuair tá cinál gobar le chéile. Bhíon daoine gúnaí chaintear an dámseúr tá dámsa leis a ceol. Ach feicid an chonig sé cabhrú nó tá an ceoltar a fáilir ar dámseúr. Agus tá sé breanúid agus nó réon san dámseúr aber couple step cinál begus couple cean deas. Tún sé cinál spreagú gon ceoltar, ben ceoltar a hen sin gur a cabhr nó tá difriúil le búla. Mar is dúildómh chur an muirí dúin dearú splóideach leis siníthe le teispantas Damhsa den Sky. Mhaile clia tá géirí go geal le Niamh mar go bhfuil na Damhsaí is fearr le pilliú le céimeanna ar leith a dhéanú. Agus an Damhsa shet le deanamhaci tá Niamh buairthe faoin na cuid brága. Tá mo brogaí seo bacóir go ró chuid nua agam níl na tips comór sin agus deanan sin níos deacra chun an orlar buail so tá níos mó le deanaí agam chun clexa le gail so ní ro méid really géirí ar a cethú, but ní ro na cad deala ré so tá mé níos clachtail an na cad seo so. De gra an Damhsa sin Jan and TA ar staite a bhhad níos slú agus a hala bhhad níos slú. Agus méid seaú an ardan sin agus tháinig méid cé mór sa bhí sé agus a méid daine a bhí sa hala. Bhí ar sugam go róir an bug hantasí pí a bug le go mé an duine abalta mé clinsins margheall nach róma má brogaí an dóibh a bhéinnig dú leis. Tá pí tape ag deirí an ardan le rálan a Damhsa na go thar an pointse seo ach de bhrí go méid cócumgrachtá híl gavan go méid gá titim go thomlan as an ardan so bhí amlan téim créaga. Ach dar mar atá tarthaí na moltarí a bhógairt, is léir go bhfuil rath ar an stelatéis a bhí ag Niamh fannacht ar imil an ardan. She got 5 100s, which is amazing. It's very rare that happens. Will you please welcome on stage the All-Ireland champion, Niamh Taylor. No fuckler beyond. She just and yeah, Lar fashion just to Gary just can you like kill us so no fan to the torsion just she just like us tonight or bish. She works so hard, gets her 5-time All-Ireland champion like you. Couldn't ask for more. So nice just needs to go back and keep it going for the world now, you know, a week off and then back into harder work than what we even done for this. Ar an chat an siúgin, bei anhrú ar Niamh agus í a cleachtú den drama ard level agus i gulrú do chríú chumartas Damhsa an dóin. Agus bei muirí uan a gulgú baile a buí le ha chríú chumartas Damhsa sean-nós na héire.